assalamu alaikum badin kam moylal momol albedami mbal kon ton kande mal tentulam bal jeyla intelam alla bade malo Ousmane Diallo nata Banjul jang ka wolwo to press conference mabe so ñinte mboko non tolbe live to Makati Square in Banjul ka ñim programme natalie wolwol to la family association woli ñim programme organize and wol nataka wala balambaya fana itandi mu between like at wol gambangol wala mamaringol wala dadol muntata no wolwo ka tubabol kele wala ka mol kele ni like out there so wala tina dol mum bi jam fana mum fintita ka nyim press conference o fana organize okay musidɓe am fulɓe mo be kala ka wawi wontirde haray mi hiwrike mi salmini fotano hara wona seeɗa ko King TV wonɗo darde ni fewno ɗo haray ko musidɗo mo Ousmane Diallo haray woni ko aranen ɗo e télém haray fi hollugol on ko woni yaade télém Banjul ɗo Makati Square haray noon ko addi saabu e sombon ko haray famille ɓe yawnoɓe wolwo tout haray woni ko mottodiri ɗo e hollugol ko ɓe innata press conference Makati Square Banjul ɗo haray noon ko King TV woni ko addani on programme ji haray ko ɓuri yawde walla ko ɓuri e laaɓude e ko ɓaare gon sengo ɗon haray wattu fof hiɓe wawi fuɗɗade ko ɓe innata haray press conference on ɗum noon haray min salminimo ɓe kala ka wawi wontirde min innon toon ko bisimilla mon ka nder programme haray noon fewndo ɗo King TV haray woni ko hewti Banjul ɗo Makati Square fi tawede ko ɓe innata wolwo to family association press conference suñ mbokk yi boo xam ne ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax ba ku nekk fu mu mën a nekk ku ngeen seetaan ñu te through King TV Gambia tey nag dañoo ñëw si Makati Square in Banjul fii pour indi lem programme bu nga xamante ne mooy Wolwo to Family Association ñoo ko organise mooy press conference pour woon seen mbéttet wàllu seen maam yi wala seen parents yi xamante ne jóge fi dem ay like Europe ñoom xamante ne pour xeex ak seen tubaab bi su ngeen gisee like German ak like France dañ doon xeex after German dañoo withdrawn unconditionally ñu surrender completely so loolu moo indion like liberation day bi like like Africa dañ ko liberate wala leneen so World War II bi nag mooy loo xamante ne after the German surrender to the French people and xamante ne woon like French ñoo ko wii noon am na French nag dañoo ñëwoon si Africa fii nii jël ay nit yu ñuul yu bëri yóbbu leen ay Europe pour xeex dimbale leen xeex bi so loolu moo waral nag tey ba xamante ne ñooy fa si Gambia fii nii mooy family association yoo xamante ne World War II ñoo fi organise press conference fii nii pour woon se mbétet am na ko ñu tuddi Pa Fall moom ngi si liggéey United Kingdom embassy Gambia fii nii boo xamante ne wàllum about this World War II programs but ñoom li ñu nekk di wax lay memory kooku nekku leen di jàppale so si li ñu jàngat foofu rek su ngeen gisee si America like UK embassy foofu paid salary ay gis xamante ne am na ñuy nekk di receive like $50,000 yi yaakaaruma nit di xeexal keneen boo xamante ne because he is an employee by the United Kingdom people loolu nag boo xamante ne dañ lay jàppale rek woon leen so thank you very much for that. We have one challenge. You be journalist. Yet dangeen a activity nekk dina am koo xam ne dina sacrifice dina am kenn koo xam ne dama koo doon so joxe naa dina seen benn because xam naa ne yéen dangeen a ndax dinaa mun a am benn jox ma benn naka Ibrahim waaw bu la neexee nga génne na dinañ ko seet so da nga sol bi bro so maybe con journalist tam dañoo liggéey
ñoo dem boo xëj na 1 hour léegi ni ñoo dem yaa booy léegi ñu dañoo xaw a amul pour bu ñu nekk ci gannaaw nga xam ne li fi waa nga xam ne journaliste yi ñoo koy léegi amul waaw kon luñ lay wax ngi ni Banjul léegi nag boo xamante ne press conference bi mu ngi waaj a start lii fii mooy mag indembe fii la xewoon you know yeah so thank you very much boo xamante ne wala séeréer bi rek lu mu sol you know moom koy simine ko completely because right now you know noonu la moom séeréer la rek so thank you very much and you are live to King TV Gambia and comme luñ la wax rek programme bi mu ngi lay yow si live yeah I think because you would be the only one now. Now combine then your Kai side. Yeah, because it is ñi ñëpp dañ sol wante dañ waaw yow Kai because bu ëpp dafa waaw yow Kai because dëgg na to formalize everyone is putting on job and you are a member so
Mr. John, put it on. You are raising the concern. Remove that. Explain on what mean. Waaw su ko yéen a ñëw. waaw pôle bi lañ doon avoid pour da nga gis ne speaker bi bool bi nii la moo toog keneen previous bi toog mu jur pôle bi bu waaw pôle bi lañ nekk rek bu mu interfere with the vision léegi foo leen bugg a ñu position. Yes. Waaw wante doo ok fii baax na soo léegi dafa mel Boy. ok ah yéen li ngeen mooy comment mooy bu kenn waxee bu jeexalee then keneen ñëw but one thing I want to beg of you it will be odd for every speaker to get up and then there are changes and then the same stuff. These things can move, but we will want to avoid someone sitting directly here. Is that okay? Yeah. I can sit here after then I can move here. If they are sit behind, they will not be visible. We want these things to be visible. But they can't these people even So the cameras will not. Okay, in that case. The camera is direct. Okay, I thought it would be not only source but video. Then wow, one day, how sorry. You how sorry news to. Wow. Sitiga wow wow. Wow for Fuba. Wow. Today I'm going to take light. Light. This one. I don't know. Put it on. Wow, wow. Nañ leen rangale toogu yi ñu am rek. Wow. Oh. Light news. Light news. Light no na. Who is going to be there? That's for you. That's for me. Nakee na ñëw fii nakee na ñëw fii Ibrahima ngi toog fële nakee na toog voilà si yàlla ñaar waaw léegi xaw ma ndax brief nañ la programme bi léegi yeah that will be léegi what after prayer the opening remarks by the secretary of then after that it's just about 3 minutes 5 minutes. Then he would also say it in Wolof because we don't want this to be done. Okay, in the local language, just a summary of what he said. Then you will give a background of World War II and so on. Boy, yung bana vision sumunod na Whatever time. Yeah, at least more again. After doing more than that, you can also just summarize what alors pour mu feeñ feeñoon ñu xam nga si gannaaw moo xam li nga mën na sigi ni seen loolu laa nekk di réglé as a rep of the National Assembly, and then they will also then I think I will. That's the end. So,
déedéet loolu ñun nii duñ ko at this point in time suñ paree dañ ko jël at côté nii duñ ko bro at this point in time nii duñ la de mën na faa nekk maanaam bi mën na faa nekk maanaam bi ñun dañ koo jël so boo leen a nataal nii doo leen jëlaale li ak lii ak waaw loolu yëpp suñ paree ñu jëlaale non is this part the way it is suñ problème bi mooy comme suñ féetee dañ jël ak ko backlight moo leen a gis ok bon léegi wante dañ bugg a tam ngeen jël fi fekk ngeen fi toog li léegi si suñ baat understand ni toogee xaw ma tax da ngeen a njëkk a jëlagum affaire bi ba pare ñu isi nii but we need this in si suñ How we are sitting. pictures yi seen boppa duñu rafet because of si gannaaw xam nga yéen a ngi si waaw du continuer xam nga lan lañ want you to take this image. It is historic that when we are sitting, the monument is behind us. After that, we can cover the monument. Exactly. After you can cover it. Huh? Chief. Yeah, but it's Okay. Just take few minutes. Exactly. Then after you can cover it. Is that okay? No, dinaba. ji nga lii yéen seen boppa soo leen àggee seen kër ngeen toog seetaan ko si télé bi Non, du continuer de. waaw Da ngeen a jël nii rek nataal ba pare na ñu jël nii ñu def ko fii ba pare affaire bi continuer wante part of the coverage we want to see the monument behind us. I don't know whether you are getting us. ok gis nga ku jël nataal léegi nii kan moo ma àndal caméra boo jëlee nataal fii dina feeñ du feeñ. loolu la ñoo benn nataal rek ñu toogee Fale dina feeñ. lii moo tax Soo jëlee fii fale dina feeñ. Chief, I don't know whether you understand what he said. ji nga leen a ngeen understand comme non yéen understand de luñ soxla lii sax nekkul di feeñ fii lii nekkul di feeñ fii What monument? sax pour mu nekk foofu at this point in time sax amul ñun amul interest si loolu non seeta xaaral ma expliquer xam nga lu tax ñu ñëw Makati Square ah dara isi wuñu waaw bàyyi rek dara isi wuñu lu dut ok nañ ko defee yéen noo leen ko non seeta du continuer da ngaa jël nataal rek na kenn taxaw ak sa Natal correct. What correct you cover go? Then we continue that. aja ñu dem nataal ko ak nuñ toogee Now near background okay for. After then you can take this. So one quarter ways you can show this thing. non yow soluloo But fale du mun a génn. Lii yàgg du mun a feeñ. Lii after nga jël ko spécial. No, if they want to take it, they have to take few steps waaw back. da ngeen a dellu gannaaw dañ bugg a ngeen jël we want these two and this Du mun a génn right now. Understand loolu. Uncle, lu ma bëgg a explain pour nga understand. Waaw. Right now we are going to change. You understand? Suñu wanalee photo bi yow. mun ngeen guys yi ñu ngi doon waxtaan about the way they want like the seen sign board board yi pour nekk si seen gannaaw mën a mel di so ñale ñu ne déedéet ñoom dañu di nekk si seen gannaaw so that's it you understand so right now yaa King TV Gambia xamante ne ñoom ñu ngi lii so that's it this is King TV Gambia yeah di top live You take few steps. Picture you. Then you come back. ngeen jëlaale we cross, background. we continue with the program. I don't know whether you see what we are. No, you see. Exactly. Yeah. No. Uncle, we understand. No, we got roll, you don't understand. So, but in doing that, we want the flags to. You're right now for nigga, Lido Gomna
lu ne war rek mo nek yalla ñimbe lori ndabi so that's what we are explaining but li su nekké ci background you can easily do it. Are you okay? So that we can start. Yeah, we can Yeah, start. we are ready. Time We're to roll. ready. Yeah, we can start now. Okay, So let's stop and get him started. Alpha. But when I did key Muslim, you have to MC. Maanaam ma door ma suma boppam. Come first. And then after you Boppam non. Head. Door ko nii ma si kaw. you will not leave us to be going anyhow. You will call it prayers also. You will call also. Okay, are we set? Pusal mo ba? Foo nga ubbi ñu mun a su taxawee si Assalamu alaikum. Good morning, ladies and gentlemen, respectable members of the high table here. It's a pleasure today to have this very historic occasion here, which is in celebration of the end of World War II, which is called VE Day, and that is now the 80th anniversary of the end of World War II. So it's a pleasure holding this press conference, which is organized by the World War II Veterans Family Association. And this is a global event. Other countries are also celebrating. So to start, we are now going to start the occasion, and I want to briefly introduce members of the high table here, our honorable representatives here. To start with, on my left, we have our legal advisor to the World War II Veterans Family Association, the person of Basiru John, who is at my extreme left sitting. And next to him, we have our Honorable National Assembly member, Honorable Fanli Kora, who is a representative of the National Assembly, as well as a member of World War II Veterans Family Association. So today he is wearing two hats. Welcome, Honorable. Thank you. And next to me, on my immediate left, is the Secretary General of the World War II Veterans Family Association, in the person of Mr. Pamaso Joe. Welcome, Pamaso.
next, on my immediate right, we have our honorable, renowned historian in the person of Mr. Hausum Sise, who is the Director General of the National Council for Art and Culture of the Gambia. So we are honored to have him today in our midst. Honorable. And on my right after Mr. Hausum Sise, we have the Vice President or Vice Chairperson of the World War II Veterans Family Association in the person of Madam Mariama Damfa. Then on the extreme right, we have the gentleman with all these medals. He is the Assistant Public Relations Officer of the World War II Veterans Family Association, a very staunch member, and he is in the person of Mr. Ibrahim Abba. Mr. Ibrahim, you are most welcome. So without wasting much time, we want to seize this opportunity to start with the opening prayers, and then from there we will hand over to the Secretary General to give the opening remarks. So I would implore us all to go in and pray in our own ways, all right, before we start the event. Thank you so much. That is it. I'm sure it would be manding English and Wolof. Okay, I've not spoken in Wolof for the introduction, but that suffices. So, Mr. Parmaso, you are most welcome. Good morning, everyone. It's an honor to be here today, surrounded by so many people who share a deep respect for the sacrifice made during the World War II. 75 years have passed since the gun fell silent, but the spirit of resilience, courage, and unity that defined that era continues to inspire us today. It's amazing to see how far we have come. The war, of course, was a brutal and terrible time, but also taught us some very important lessons, and it's important that we remember them. It was a time of immense hardship, but it also revealed the resilience and strength of the human spirit. Veterans across the country came together not to help themselves, but to help each other. They knew that an organization of veterans by veterans and for veterans had been the chance of keeping the promise to all those who sacrificed so much. We must never forget the millions of men and women who fought for freedom and peace. We must honor their memory by ensuring that their sacrifices are not forgotten, and by working together to create a more just and peaceful world. Today we also celebrate the hard-won peace and the countless lives that were rebuilt in the aftermath of war. It's crucial that we continue to support our veterans and their families today. I believe that the lessons of World War II are as relevant today as they were then. The importance of unity, understanding, and perseverance are values that we must embrace in our daily life. But remembering the lessons of the past, we can build a better future for generations to come. Let us use this opportunity to reflect on the bravery and sacrifice of those who came before us. Let us honor their memory by continuing to strive for peace, understanding, and justice. The war taught us that peace is fragile. It's a constant struggle to maintain and preserve, and we must always be vigilant. The legacy of World War II is a complex one,
filled with both triumph and tragedy. We have learned valuable lessons about the dangers of extremism and the importance of international cooperation. Looking at the world today, it's easy to see that the lessons of the past are still relevant. We must continue to work towards a more peaceful future, one where cooperation and understanding prevail. So yes, it's a long time ago, but the lesson we learned during that time continue to be relevant. My hope is that we can continue to learn from the past, work towards a brighter future, and honor the sacrifice made by those who fought for freedom. Thank you for your time and attention. I thank you all for coming. waaw si gàttal rek ak summarize ko si wala wax ko si suñu làkka li nga xam ne mu gën a bari si réew mi loolu leen dégg rek mooy kontaan nañ pour gis leen yëpp ngeen toog fii ñëw jàppale ñu si programme bi ñu yëgal askan rek ne wool woo bu mu passé léegi ren mooy juróom-ñett fukki at yoo xam ne romba na te war nañoo xalaat suñ maam yooyu suñ papa yooyu sacrifice bi ñu defaloon maanaam li ñu demoon pour xeexal Afrique rawatina nag Gambia kon war nañ saa yu nekk ñu nekk di leen di memba di leen fàttali xam ne li ñu demaloon lu am solo la te xeexal neen as te mu métti woon loolu nag moo tax ñu gis loolu dina xaaral ñu organise suñu boppa am association bi di ko ooyee the Trans Family Members Association. bon nag lu ñu war a def rek mooy dafa important lool ñu continuer di leen fàttaliku di leen ñaanal. Thank you very much for that elaborate opening remarks. Now we can move on straight to the next program. Yes. And we will hand over to our historian and the Director General of the National Council for Art and Culture, Mr. Hausun Sise, to give us a brief background of World War II or the various world wars and where we are today. Mr. Sise, thank you very much. Sure. Yes. No. Who's on that? Thank you very much. Thank you very much. Good afternoon. The honorable member, leader of the chairman, all the members of the World War II, the veteran family, and all the members here present, and the press. 80 years since I visited in Europe Day. It's a great moment for us to reflect on the very, very important role that Gambia played in the defeat of the fascists and the Nazis and the Japanese imperialists in 1945 in particular. To tell you that our ancestors played a very, very important role. Because from the statistics I have gathered here to prepare for this when I received your kind invitation, 4,450 Gambians were conscripted, were mobilized to fight in the Second World War. 3,750 were in the army, 600 were in the Air Force, British Air Force,
have right here, and 100 serve in the Gambia naval volunteers in squads. Now, out of this amount, 1,350 serve in bomb, they fought in bomb. So many of the people seated here, your ancestors fought in bomb, because there is a district in Burma called Kalandan, and that was where the Japanese were sort of entrenched, okay, and the British had to remove the Japanese from Burma so as to be able to sort of liberate Southeast Asia from Japanese control. So I remember the Japanese were in Burma, parts of China, part of the Philippines, and even parts of Korea. Okay. Now, to do this, the British had to depend on the bravery of the Gambian soldiers. Okay. That is why we should be proud as Gambians. Very, very good contribution that our ancestors have made. Now, on 12 February 1944, that was a very, very sad day for the Gambian soldiers. It was at the battle in Kalandan, 8 died and 14 were wounded. 8 died and 14 were wounded. And we have all their names. Some are here behind us, some in the archival files. Luckily, the Tubabs kept the archive very well. So their names cannot be forgotten. On the night of the 3rd to 4th March 1944 also, 9 Gambians died, 21 were missing, and 7 were wounded. That was another very, very bloody day. A very, very bloody day in the battle against the Japanese in Burma. That's the present day in Myanmar. So these two dates really stand out in fame as far as Gambian casualties is concerned, because estimatedly 126 Gambians are buried as we speak in Burma. If you go to Calendar, their graves are there. Luckily, the graves are well kept. Okay, and that is why I think one of the work plans of the World War II family would be to work with the government and have maybe at least a visit. Because of the Commonwealth War Graves Commission, all the graves have been well taken care of, just like we have the Fajara War Cemetery. But it is also important that we make a visit to some of your ancestors who died here. Now, many Gambians return, victorious. Okay, the first, ship of demobilized soldiers arrived in February 1946. Okay, and they were highly welcomed in the same place here in Makati Square. Okay. So, Chairman, in addition to the memorial, this square is also significant because it was here that the demobilized soldiers, when they arrived at the port, they were on board for 2 days, for quarantine and things like that. Then they were disembarked and they came here to do a march past before they were dispersed to their villages and towns, to reconnect with their families. Now, when they returned, what happened? These veterans, they were modern soldiers because they become innovators also. Because when they were in Southeast Asia, they passed through India on the way to Burma. They saw, these buffaloes being used, to draw the plow. So it was some of your fathers and grandfathers who introduced the ox plow. Because before then, Gambians used a hoe and a cutlass, to farm. But it was this, the World War II veterans, who introduced the ox plow. By using oxen, okay, the plow, which has, of course, revolutionized Gambian agriculture. The first qualified drivers in this country
where this one will be better. Okay, because some of them, we are trained to use the gun, but also some were drivers. See? Somewhere, field nurses. Okay, some learn how to read maps and to survey. So when they came, they were employed at the service department, lands. Okay, many of them, became security guards. Some stayed in the military forces, like his father. Some stayed on. They were not demobilized. Even when they were, the Gambia regiment, was demobilized in 1958. Some kids stayed, into the field force, and later until they retired. But I want us to understand that their contribution was more than simply fighting on the battlefield, which they did bravely. But when they returned, they also came along with skills which they were able to, with which they were able to serve their country. I can make this into a very, very long story, but I want to stop there and to thank everybody for coming and to thank the family for organizing this. We are going to have another one, in September, because that is Victory Against Japan Day, okay? And that is particularly important because really the Gambian helped to, neutralize, the Japanese involved, okay? So Chairman instead have another one, but that one is even more specific to Gambians. Thank you very much. Thank you very much. Din ko gata ci wàll dara ci wàll waaw because gars yi dinañ ko waaw wax na yëpp Pa Maso Pa wax na Pa wax na ok li nga wax ci history yow yaa ngi doon jël Pa wax na ci waaw parce que waaw léegi ok so thank you very much, Director General, National Council for Art and Culture, the person of Mr. House Cisse, our historian. So what? Yes, sir. Boy. Ay. Ya gis nga yow tamit. So. Nga ñun ñu ngi jël weer so loolu mu tax ñu wàll nga génn lii mu ngi war a génn. Okay, thank you so much. Now we go on to the next speaker, that is Honorable Falde Kora, who is here representing the National Assembly of the Gambia. You are welcome, Honorable Kora. Yes, thank you very much. More than 75 years now, when our fathers, grandfathers went out to, who were taken to go
go and fight for the British with victory. So for that being the case, today we have only very few, if we have even one. I think that has been a long time. So the sons and daughters and the widows of these veterans deem it fitting for them to come together and form an association so that they can stand for the widows and the daughters and the family members of the veteran family as well, the veteran families. For that being the case, we are also here to join them. For I personally am a member of this association since the inception some 5 years ago now. So it's a crusade that we have together in it. So today also we got their invitation to come and attend it. So these veterans are very important, as we all hear from our historian, that what they have done in the name of the Gambia and what they have done after coming back also. So for that being the case, it is important for us to be here. So again, call on the government and all the stakeholders to please consider this association, because it's an association that is very, very important. That is up to see to it that the families of these great veterans also are considered. We are also considered because the number that Hasim has given here for Gambian who went out for the war, I think it's very, very amazing. I was not thinking that the number is up to that. So this has shown that Gambia has done a lot in making British who they are today. So therefore, we deserve something great from them, and this cannot be done alone by the families alone. This we need the support and collaboration of the government to help us so that the veterans or this association can be considered. For that being the case, we are here to make a press conference so that Gambians can know about this association, so that Gambians can know why the aims and objectives of this association, because I think it is very important also. So we understand that there have been some donations or some supports from the British government, but actually the families of the veterans has never been, they don't even know about it. So I think that is a case for us, because at least we need to know how things are going. So for that being the case, and I would also like to mention that this association is all over the Gambia. You know, we have our national executive, we have our regional groupings also that are also there. So, but this particular press conference is just for the executive and those around the Composition to come so that we can talk to the media and talk to the public so that they know about the association. And for the National Assembly is in receipt of the request of this association, and a committee of the human rights is taking care of it. So for that case, I will assure the association and the public that the National Assembly is also part of the crusade. For that being the case, I thank you all for your kind attention and your attendance. Thank you. Thank you, Rita. Thank you so much, Honorable. If you wouldn't mind, Yes. would you be able to summarize what you said in Mandinka? Then after that, I'll introduce my guest who has guest. But you can go ahead. Alright, okay. Allah baraka bake mbadin manding olu, ni mbadin Gambian olu. Komi bi kafole be jang kafme ko wolu to Veterans Family Association.
le mu kafo mi yalon ko mo min yalon ko itata kelo la nu duna be kele fula njal so wala dimba yalo so wala kafta nyoma pour ka kafo me ko Veterans Family Association so bi wala commandiro ke pour ni kibar bundalu ani modi kancha pour mo sida pol kalamuta mone be telephone bulo ko yo kafo nyindu même mo ila hamoto dro because comme na kalamutale ma ko rol kabunang angatera man sakunda den ani koten par butu kaf men fan din wala men fan la wululalu itaraka kelo imam ko kalamuta ko yo anim fanam pour ta mek so pour men tata kelo la yo kata ku ba men yo do ku ba men pour mori sa allon akana ke fudu me alon ko ay karta fo kan tendo bara si ate fendi me alon ko watu sango sang puskar ke me alon ko bena lodula anina ke barkendo ya ke bay itolle keta sababoti bi britain men angal men bi angal itolle keta angal kete na tari angal because inya karim bale ni kirda da esete ma ko kelo me alon ko domanding ibe winda barabudu alala ma ko roto ina na jang afrika jang yindi yulta yem badi yulta yem fa yulta yem mama yulta ye sama kelo especially Gambia non tumaro ngamo mbe amo ina historia non me kelo ni ko surtout ay ladol fo boma kon me alon ko keta a very crucial kelo re nde fama ne alo ka fa ka alaji kulba pora so dintel dindima aka nimfo mo le ka foto boma keta kelo ni kono kelo ni na agara o ke be keta ko male mi je ta ba so ngomo yalla klinde flat so ni na history na mo fele ni yalla ka ko mata ba adu ngamra victory fanan keta nyaami wol wotu Angleterre victory soto nyaami ngamiro fanan mamol kumba so mo fele ni yalla ko Gambia ngan damle soto mi alon ko Gambia nganta nyanta nganya ala bar ni Gambia be nganya ala family wala mol mi faal yalla ko itata kelo nyinda woli fana manyana tula koma wol manyana kala fendi mi alon ko wole tarta tamaka ko nyinto ma kala boto ko mi kadoma ni fodro wala mo kuti mi alon ko bi jang pour mo sing kala muta ni programme jamala filti kan nare birinna wo plano lombang anina strategic plano lombang ani benna stakeholders will engage la nyaabi birim man sakundar central government for national assembly dum for dula ko de futala le kafuta molba kan moli kacha bawo o fanang that is the central part of this association to sensitize people kamol kala muta de wor wo du veterans woni la ko oto mata bi media briefing lati so ko to siano la bake bari ngalla historiano boyle defa ngaki baru mo ala bi men yalla ko manko wollo mo jam yo so woto ko mata bake because afo terano nyille fa folo kera drive fo folo Gambia jam qualified driver so ko mata bake ani fana nani sen ramasi itolle ya na ka bon di biya bari kelo ko ni bulje ni so kama yona so ida ko mandan nin damman na ko kata kelo so barbiri mo tanari ina tana murule ka banko fana tafa so yen londol ni fahamo ni bol men soto je ni mu tanari ne e fe woto aku mata bake bari isinin fana laje ko ila ko anyanta promote la bake bari mo jamale na dol nata ini sasa le dol nata ni to mal le nata dol tulol mandia dol nyal mandia dol ni sasa ko ten fana woto ari fana mo ke ko fenna yo ke ni fla ko la dro that is the Gambia so woto ni fitata bijilo woto e fana Gambia be kaka nyaado nyaado e fana ko woni tara tara nyaado nyaado woto kana ya mo sali pa ke dro ngal be min ba ngal jey more of such program is coming ko be ngamo nyawen na director because e jende famu na one of our key partners because nafta kibaro kibarla nafta history na ko ni ko fonga de tende ya ngataje na hitande mo wataala baraka ba Tabaraka honorable. Thank you so much, honorable. Without much ado, I want to seize this opportunity and welcome
a very important personality in our midst, who is one of our stakeholders and also an invitee who has just arrived in the passing of Major Lai Conte. He's a household name who originally, for those of us who know, he was the mayor of the KMC, Kanifing Municipal Council. He's a retired soldier, so and a veteran for that matter of they have their association, which is called the GAF Veterans Association. He is one of their executive members, and we had cause to work with them. So that is why they are here to support the World War II Veterans Family Association, which is also a veterans association like theirs. Mr. Conte, Honorable, grateful to give you an opportunity to do that. You have. Was that the last speaker or was that the last speaker, the Honorable? No. Till Okay, we don't want to. on your conference, No, now, Mariama, as the in our midst and the vice chairperson, if you can do it in Wolof, it would be wonderful. Is that okay? Oh, you can. Okay, but you want to... Any other language? Any other language? To form a dicta, so that we want the local language to showcase. And cameraman, just one thing, there was a misunderstanding. You advised that this thing we hear, so we see that it is not. Can we just take it? Yeah, just continue with it. My brother, don't change. No, Put it there. Yeah, so you can vote it. Yeah, because they say Okay, momol be tol jube kan ñente mboko no King TV Gambia albal dandela rek li press conference of the family association of World War II comme alia moy ñame rek like secretary general and the historian ba fulade. So as of now is the second vice chairman chairperson it's a lady ñanta kana idea mo okay ni wolof ko so comme alia moy ñame rek like the honorable MP at la ko is a veteran, so abidjan fanan mabe. So thank you very much for that. And right now mbal kalam tandi rek this is King TV Gambia. okay. Maybe key some more I don't know whether you will be. All background, you know that. So follow so far you can take it. You want to put on you can use it. We apologize. We apologize. Ongol. Hanisa I'll be told you we can King TV Gambia from alia lo ñam rek
World War II Veterans Family Association la press conference o kono. We are live at Makati Square in Banjul. And the mobile phone also, whoever has a call, can you just step aside rather than yeah, you put your phone. Is that okay? Xam lii lañ waxoon dañ ne dañoo ngeen a jël nataal rek den ñu def fa lii wante yéen ngeen bàyyi ko. xam nga Paul Jolaay ñu ngi la advice doo déglu. acca ne leen jël leen nataal rek ñu def ko ci jàmm. Jolaay ñu ngi advice pour World War II Veterans Family Association Multi nañu ka fo dada kam ma pro men tata nun ke lola boma tay ila dimbayal be jang andi ñu moli e ke kende ya bale ke ñu banko ka ke kende ya me yalan ko ada mo ka sata no ma bo ba to fang ni ko ba mo sata la ni ku ya bu ka so barke kendo la buti iko en fallen soldiers bantol ko ni musanton kolde adu ye kelo ke la banko ye kelo ke dunia e kay roso da murte la banko ka yen na fa bundal fana na fe banko ka woto o mul sainteng ibe ya bata na banko ka bari le dimba ya lo be tani sainde danero kala man sakunda ni institutional ye makoy wo dimbayal men tutaja ila nyantol mu men melta ta kelole fota wo nyanto e di wo dimbayal ta du dimbayal sain ila musol wo damo daya bari dingol be jande mamaringol be jam ni ta da banko dolka ila dimbayal ben na fa bar suka kandi andu Gambia fana mu banko le timenta ta wo kele kilimo ndol fana nyanto wo nyanto sotala ka dunia jibe example Senegal Ghana Kenya kata African banko do bi wul ben na famen sotaka ila wulula fota men ndol Gambia mo sota so ko min banko dingole diam mun man sakunda e diam ngalon ko jin mul manyana kanyinela ila dimba fana manyana kanyinela kita ko moto siara ba ko ngano beda ta jati na yo konto abaraka bake Madam Mariama Damfa atolom Vice Chair World War II Veterans Family Association Vice Chair now I will move on to the next person and as I introduced him initially, it is retired Lieutenant Colonel. Is that so? Yeah, he is, that is in the person of, do I wait? This is Banjul, Nintembo Neutral Baju Began, Janum Magadi Square and Banjul.
So del na rek ka programme ole continue ka Natalie live for TV Gambia. Yes. Assalamu alaikum. The Honorable Member of the National Assembly present here, also recognizing the Director of the National Assembly, Chairman and the Vice Chair and the Executive of this noble association, the World War II Veteran Family Association. Everybody else who is present here. It's a pleasure and honor today to be here to sit in solidarity with this association. My name is Abdullah Conte. I'm a retired Lieutenant Colonel of the Gambia Armed Forces who now serves as an advisor to an association called the Gambia Armed Forces Veteran Association, a registered association. I'm also the interim chairman of that association. That's why I'm here in that capacity, because I was notified just this morning about this event. And I had to rush and say I must attend this event to sit in solidarity with this new organization, association, in their press conference. I don't know, I mean, I'm sure sitting by a doctor, he must have given you a good idea of what this is all about with regards to the soldiers of the World War II from the Gambia. We had contributed troops in the First World War. That's almost about 137 came from the Gambia. In the Second World War, we also had contributed troops. All these things were under colonial rule. We were there to support the cause of our colonial masters. We had the 81st Division of the West African country, of course, where Gambia has contributed troops. The 82nd Division, likewise, we contributed troops. We participated in different theaters, from Cameroon, Douala, to different places ending up with Burma. All these places our gallant soldiers performed extremely well. We're talking about many years ago. As we speak today, I don't think there's anyone left on our soil. But however, they cannot be forgotten. They were forgotten, as we know. We cannot forget these soldiers who gave their life to establish peace that we enjoy today. By default, I can say I am a member of this association because my very uncle, Sergeant Major Amadou Sise, who lived in Lancaster 24, served his Blue Cross distinction, came back home to the Gambia. We applaud the efforts of this association for bringing to light, bringing to mind that after those soldiers, there's something else. Those soldiers have families, and their families are still here alive. You've given a lot of examples, like I had the last speaker said, what obtains in Senegal, what obtains in Ghana and many other countries. True, it can equally happen here. But we must be seen to be active, advocating for all these things. At the Ministry of Defense, which is recent, there is a desk on veterans, as we know. I am not quite sure what they're doing now, because I'm not an insider. But I heard that they're developing a veteran policy. Of course, defense policy was created, and within the defense policy, veterans were mentioned. I could remember because I was part of it.
the people who were part and parcel of trying to create that defense policy. Out of that defense policy, the veteran aspect is being taken care of according to what I have. So we are hopeful that this government will give due regard not only the veterans that are late presently, but their families by extension. The policy should be able to take care of that. I'm happy that the Honorable Member of Parliament is here and he's hearing everything. I'm sure he would do his utmost to see that this cause is taken care of. We at the Gambia Armed Forces Veteran Association, we have the same agenda. By default, anyone who leaves the service after a successful career, that is the Gambia Armed Forces, when you retire or when you leave, by default you are a veteran. And life goes on. As we speak, a lot of veterans, not the World War II veterans, but the Gambia Armed Forces recently, they are veterans. Most of them, a lot of them have left services, and a lot of them need support that we're asking for with their families. That's the reason why I said we're probably sharing the same kind of situation. Some of them are no longer working when they left the services. Some of them are sick. Just a week or two ago, we had someone who had an accident, a veteran who had an accident. Right now he's in hospital. He's hospitalized. What do we do? What do we do? And that's the question that needs an answer. In our own part, we're doing what we can. I can't conclude without thanking all those veterans who are in the diaspora. They're doing great in this association. Every month there's a contribution that comes from the diaspora to this organization aimed at helping those veterans that are in need and their families. Kudos to them. There are ones who are here, who've not gone anywhere. They're here with us. They also contributed in their small ways, either by attending to our meetings or attending to our calls, and the small dollars that they have contributing towards trying to see how best we can help those veterans. So we are part and parcel of what we do. We are all part and parcel of what we do. So we hope and pray that what we wish for, our families, and our veterans who are here alive, God will bless it through the government of the Gambia, the government of President Adam Barrow, and the Gambian people at large coming to contribute whatever they have to support this cause, this noble cause. I am not here to say much. I'm here just to be in solidarity with this association, to show my support to what they're doing and associate myself with what they're doing vis-a-vis Gambia Armed Forces Veteran Association. I thank you all for this. Thank you so much, Mr. Conte. I'm not sure there is this idea that at least we have a small thing to look at. Is that okay with you? Ok, jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp fii ñi toog ci high table bi fii comme ni ma ko waxee ci kàllaama anglais di def suma nuyu ci député bi ak docteur Hassan Cissé di nuyu executive committee bi nii di chairman bi ak vice chairman bi di nuyu mbooleem koo xam ne toog na si jotaay bii nii di kontaan di rafetlu jotaay bii ndax ne man maa ngi jógee ci association bu ñu ooyee Gambia Armed Forces Veteran Association kenn laa ci seen advisors yi ba pare right now my interim chairman maa ngi tudd Abdoulaye Conte retired lieutenant colonel si and Gambia Armed Forces
mun naa wax ne Gambia Armed Forces bu ees liñ gis nii muy daw tey ñu ci njëkkee ñu ñoo ko doon in 1983 ba ci si léegi ñu bëri suñu loxo lañ jaar sax di gërëm rek di wane ne suñ xalaatee famille bii nii association bii nii liñ cee wax rek mooy ne dafa am lu ko jiite mooy ne dafa amoon ay góor yàlla yoo xam ne Gambians lañ ci jamono colonial time ñuy doon xeexal réewu colonial pour am suñu bopp am jaama si suñu réew ñooñu nag contribute nañ si trop since First World War bi in 1914 ba 1918 loolu rax ci dool yi mais di Second World War bi ñëwee tamit Gambia contribute na trop foofu tamit te am na ay divisions am na ñu koy military divisions yoo xam ne Gambia mooy first and second division nga xam ne Gambia contribute na te ñoo ñëpp ay Gambians rek def nañ jaloore ci place yi leen yóbbu pour ñu ràññale pour ñu def li ñu war a def doore ko Cameroun Douala ak yeneen théâtres yi nga xam ne ba mujjee si Boma ñëpp def nañ fa ay nguura ñenn ñi des nañ fa ñenn ñi ñëw nañ tey mun naa wax ne association bi su ma ko ci kàllaama anglais ne by default bokk naa ci parce que wax naa fi ne su ma nijaay axan su ñëwee Sajin Major Amadou Cissé di dal ko Lancaster ci léegi bokkoon ci Second World War dem na ba ñëw kon suñu ne famille Second World War jot mën nañoo boole suñu bopp ci association bii nii seen liggéey nag méngoo naa suñu liggéey ñun ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci lu bees li ñu ooyee Gambia Armed Forces Veteran Association loolu laa doon feeñee mais di xool naka la ñoo def pour dimbale ñun si gis naka la ñoo def ba dimbale ñi nga xam ne liggéeyoon nañ ci Gambia Armed Forces yi ci Gambia te bàyyi ñu leen xam ne veterans ak seen njaboot wax nañ ne jubluwaay bi yëg benn te ngay am yaakaar pour gàttaloon bi rek ne nguur gi fi toog ci ndigali président Barrow yaakaar naa ne dinañ bàyyi seen xel ci families yi nga xam ne ñëpp fi des ñëpp fi nekk ci ñi nga xam ne ñoo xeexoon ci Second World War ak fi nekk jamono ji wala leen ci seen doxalin yu réew ba nga xam ne dinañ leen toppatoo bu baax a baax wax nañ ci ay exemples yi nga xam ne mu ngi xew Sénégal les réewum bi wax nañ ci Ghana ak yeneen dëkk yi dañ ko war a bàyyi xel am na loo xam ne there is no higher calling than ane ñu dem yóbbul def la soldat nga taaj sa bakkan xamuloo ko si ndox nga def pour am jàmm rek si sa réew calling boobu lu doy waar ko def war nañ laa bàyyi xel bu baax tax na ba réew yi nga xam ne xam nañ ko bu baax soo demee bañ ràññ la ne kii day defoon na loolu di nga gis ñu gërëm la mais que nañ la thank you for your service si bi leen bu nekk daf laa kii moom thank you for your service xamee ne jaar nga ci kala si liggéey yooyu dafa am loolu lu firnde nag li nga rek doy na borom ñi ngay gërëm yëpp ñu wax ne liggéey bi ñu joxe naa exemple di gërëm suñu nit ñi nga xam ne ñoom si su association bi ñu ngi toog si diaspora liggéey contribué lu bari ci ñun pour ñu dimbale suñu nit ñi nga xam ne ñoo bokk ci association yi Gambia Armed Forces parce que bu jàpp rek maa ngi jox exemple am na accident kenn koo xam ne loo xam tuuti gannaaw moom génne nañ xaalis ñun si suñu biir dekkali ko pour dimbale ko moom ci boppam ak ci njabootam mun nañoo lim yu bari yi nga xam ne ñu ngi ko def léegi-léegi génn àdduna am ci suñu biir si ñoom ñu fekk si leen foofu dimbale leen ci xaalis si li ñu te emuñ ci loolu ñu ngi xalaat leneen na leneen soo ne rek dañoo ñaan pour ñu ubbi ñu bunta tamit am yeneen bunta yoo xam ne mun nañu koo ubbil ko famille si li ñuy of veteran association, veteran, this family of this association.
mooy lopitaan bi benn la ci ñu am accès boo xam ne dinañ am insurance bu baax pour seen famille jox damaa jingare amul ci loolu ñenn ñi am nañ foo xam ne toll nañ pour jéem ci seen ñu ci bàyyi ay seen doom oo seen ay seen dimbale leen am na lu bari lañ mën a def suñ ci toogee waxtaan ci te yaakaar naa député yi loolu tam seen njëriñ seen wareef la dinañ ci waxtaan yaakaar am na kon léegi-léegi ñu bari ji la wax ni politicien léegi-léegi nga nekk politicien waaye xaaral ma gàttal wax ci rek wax lu bari mën nañ ko ci jërëjëf ngeen ñu lay jërëjëf honorable Laye léegi ñu ngi ñëw jekkali press conference bi xam naa ne ci fi ñoo tëjee foofu la ñuy gërëmee ak acknowledge the presence of ñeneen ñoo xam ne sax suñ members lañ ñoo xam ne nit ñi amul ñan lañ ak yenn journaliste yi wante balaa loolu léegi toll nañ foo xam ne dañuy ñëw pour génn a joxe bi press statement buy jógee ci World War II Veterans Family Association mooy xibaar bi ñu bugg a tasaare li tax ñu sos so yeah, if you I will be reading it so man may jànga loolu noonu on behalf of the association bu dee ne da ngeen bugg a wéñ bi jéem a mën naa ko oh man ma move pour lii bu mu feeñ okay so I can move. In my capacity as the public relations officer of the World War II Veterans Family Association, I have the honor and pleasure to read out this very important press statement from the association. It starts. The World War II Veterans Family Association is a legally registered civil society organization in the Gambia, which is non-political, and its membership comprises of World War II veterans and their families, in Gambia and abroad. This association is established based on the need to contribute collectively towards raising awareness on the legacy and plight of World War II veterans in the Gambia, and also advocate for fair compensation and reparations to the World War II veterans and their families. All descendants of World War II veterans who accept the aims and objectives of the association are eligible daughters, sons, and grandchildren of World War II veterans. As part of our membership was veterans themselves in recent years, but to date, all those members of the World War II veterans who were veterans themselves who went to the World War had passed away. The World War II Veterans Family Association is indeed grateful to the British government and its citizens for providing a grant, that is grant support to veterans, committing about £11.8 million for a period of 5 years, that is between April 2019 and March 2024. This benefited 29 Commonwealth countries, and Gambia was part of this. The fund, we understand,
was managed by the Royal Commonwealth Ex-Service League in partnership with the Gambia Legend. However, in the case of the Gambia, there is very little transparency in the allocations and distributions of this fund. The World War II Veterans Family Association has discovered that those who are charged with running the affairs of the Gambia Legend and to manage the funds have woefully failed in reaching out to the eligible beneficiaries as highlighted by the Royal Commonwealth Ex-Service League. And that is veterans who served the British Crown prior to their country gaining independence, or one surviving eligible widow after the veteran has deceased and who are living in poverty. The World War II Veterans Family Association, which comprises of widows, daughters, sons and grandchildren, do understand and sincerely appreciate who and what the grant is meant for. However, as siblings who live and still continue to live and support the remaining widows of these veterans, we are calling on the Royal Commonwealth Ex-Service League and the Gambia Legion to reach out and work closely with this association, which is the World War II Veterans Family Association, so that the funds can reach the eligible widows who should be benefiting from this fund. As we celebrate VE Day, it is important to highlight that the majority of veterans and widows in the Gambia, until their death, never knew that any such grant from the British exists, and they had never benefited from it. This is a reality, and the World War II Veterans Family Association have adequate proofs to back these assertions. And what is worrying is that the remaining few widows are languishing in poverty and misery. In light of the above, we are calling on both the UK government, that is through the British Embassy in the Gambia here, and the government of the Gambia, starting from the Office of the President, His Excellency Adama Barrow, through the Ministry of Defense, where we have the Veterans Affairs Office being housed, and to the National Assembly, specifically on the Select Committee on Human Rights of the National Assembly, and the National Human Rights Commission of the Gambia, and finally the Gambia Legend. We are calling on them to take urgent action to address this undesirable situation and regularize this decades-long anomaly, so that our gallant soldiers and legends can be given recognition and the dignity they deserve. The World War II Veterans Family Association, therefore, will continue to research and document all relevant information pertaining to the World War II veterans and their legacy and plight. We request from henceforth to be involved in the coordinations of the celebrations and commemorations of World War II events in the Gambia, as well as benefit and support that would be provided as welfare to World War II veterans, their widows and families by extension. We wish to join the people of the world in celebrating VE Day, which is still called Victory Over Fascism Day. It is again considered as Liberation Day, and we pray for the departed souls of our gallant veterans to rest in peace, and hope that the few remaining widows and their families will be celebrated and accorded the honor, dignity, and reparations that they deserve. Thank you so much.
daanaka jërëjëf pour gàttal rek lii ñu joxe nii mooy xibaar boo xam ne ak kàddu yoo xam ne mu ngi jóge ci World War II Veterans Association Family Association mooy association boo xam ne doomi Gambian yiñ tànnoon fii ñenn ñi ñu forcé leen ñu demoon xeexi booma mooy xare bi ñuy wax Second World War booma ñooñu ñoo bokka sos mbootaay bi ñuy ooyee World War II Veterans Family Association tey nag ñu ngi màggal bés boo xam ne moom la àdduna yëpp jàppane mooy bés bi ñuy màggal ba World War II xeex bi mooy xeex ba jeexee mooy ci àdduna si mooy 7th of May 1945 wante suñ historien bi Hawsum leeralal nañ ñu ne dafa am bés yu bëri yoo xam ne yu am solo yoo xam ne dañ leen war a màggal surtout Gambia fii bokk na ci septembre weeri septembre bu ñëwee mooy weer boo xam ne boobu tam dafa wel ni boobu dañ koy màggal pour victory over Japan te xeex boo xam ne suñ maam yi ñoom ñoo bokkoon ci ñoo xam ne ñoo demoon xeexi booma xeex ak japanese yi ba mon leen fa bés ba mooy jamono boo xam ne ci la japanese yi ñoom itam ci lañ jébbalu ne gañe nañ leen suñ maam yi gañe nañ leen ci xeex boobu yëpp dafa bokka ci màggal yi ñuy màggal tey ak bokke ko tam di ko màggal bu septembre ñëwee ci weer woowu ak novembre bi ñuy wax Remembrance Day bon di gërëm ñëpp di wax ne tey bés bi tey ñu ngi oote ñu ngi fii ci Makati Square béréb boo xam ne suñ maam ya bañ jógee xeexi fii lañ wàccoon tam fii dafa mel ni fii lañ jébbalee seen gànnaay yi ak seen lépp ñu màggal leen fii ñoom ñi dem ci army bi ak ñi ñibbi ci seen njaboot bés ni ki tey fii lañ jóge ñu dellu ci seen béréb bi bon tey ñëw nañ ci béréb bi béréb bu tedda bi pour màggal bés bi bés bu xeex bi xare bi jeexee bon lii la woon di gërëm ñi ñëw fii teewee jotaay bi xam nañ ne ki ñuy wax suñ kuy xam taarixa Gambia ak history ki ñuy wax docteur Hawsum Ceesay moom moo nekk director National Council for Art and Culture yàlla def na bokk na ci ñu teewee te wax nañu lu bëri ci mbiri xare bii nii suñ maam yi demoon ñu ngi koy gërëm di ko sant ci teewaayam bokk ci tam am nañ fi suñ National Assembly member boo xam ne moo fi toogal léegi député yi dinu honorable Falli naka Kora moom it gaaral na fi ay kaddu ci màggal bés bi ñu ngi laa gërëm di la sant honorable Falli Kora bu ci jógee retired lieutenant colonel muy ñëpp ngeen koo xamee ci Mayor Ablaye Conte tey moom itam moo fi nekkal di Gambia Armed Forces Veterans Association moom it teewe na fi ci turi ñooñu noonu ba gaaral fi ay kaddu moom it ñu ngi koo gërëm di ko santa ci ñu bokkee fii pour màggal bés bi ak kaddu yi fi rotal bu ci jógee ñu ngi gërëm tam ñun World War II Veterans Family Association suñ members yi ñun mi nga xam ne ñun ñooy doom yeeg siti ñi demoon xare ji ñeen na ci ñun ñooñu nekk suñ nijaay mboolem koo xam ne rek bokka nga ci famille bi ñun ñoo fi nekk toog ci nga am Ibrahima Ba mu ngi nii taka médaille kenn ci suñ maam yi ñu ko doon wax Pakura Koto Gambia ñëpp xam ko tey mu ngi taka médaille baayam ñu ngi am tam suñ secrétaire général di Pa Masow moo toog tey nekk fi suñ chairman di Babou Cissé doomi Samba Ndiaye kooku tam nga xam ne demoon na ñu ngi wax ne ñu bëree jóge Balangaar foog naa mut nañ fanweeri jàmbaar yoo xam ne jógoon nañ Gambie
ñu dem Balangaar xeexi suñ chairman bi baayam di Samba Jaay moom it bokkoon na ci wante tey ñu ngi am suñ secrétaire général di Pama Sow Diop moom it baayam demoon na ba pare rax ci dooli nijaayam tam demoon raki baayam demoon ba am na ku desoon ci xare bi so bu ci jógee ñu ngi am tam kenn ci ñun di Basiru Jom moom it baayam demoon na ñii ñëpp nag suñ kilifa yooyu noonu yëpp faatu nañ wante moom yaayam ba léegi mu ngi dunda dafa manut rek wante bu duloon loolu moom it dina bokka ci ñii nga xam ne am na ci ñoo xam ne widows lañ mooy jabari suñ baay yoo xam ne dem nañ teñ des ñu bëri mënuñoo ñëw parce que amatuñ doole màgget nañ wante am nañ ci ñun ñoo xam ne doom lañ am nañ ñoo xam ne bëggoon nañ pour jabar yi ñëw wante amuñ doole màgget nañ wante ñun doom yi tey ñoo fi nekka man mii di wax ak yéen man set la man seti Sajin Mejo Ousmane Diallo demoon World War II ñu bëri xam ko man set laa ci moom ñii toog ñii suñ jigéen ñii toog doomi Sajin Mejo Ousmane Diallo di aji Yaamu Ndaw ñu koy wax Yaamu Ndaw Jenkin Diallo moo toog nële moom doom la doomi vétéran Sajin Mejo Ousmane Diallo moom it mu ngi tey mu ngi toog bokk ci jotaay bi ñu am doomi ñi bëri ñu koy waxee Sajin Talla Bari ñu bëri xam nañ ko xam nañ ki ñuy wax ñaar dañ feeñ ci xeexi boma bi mooy Pa Kindi Kabara ak Sajin Talla Bari tey kenn ci doomi Sajin Talla Bari mooy Jabu Bari moom it mu ngi nii toog tey moom it ci doomi World War II vétéran si lañ keneen ki ci toppa toog mooy Matilda moom it kenn la ci doomi vétéran si te bokka ci World War II Veterans Family Association moom it baayam dafa demoon kii toog tam seti ki ñuy wax Alaaji Sajin Yero Keita nekkoon president of the Gambia Legion tuur bi war Aja Keita moom it moo toog fii tey nekkal fi baayam dem si yàlla Sajin Yero Keita nekkoon president of the Gambia Legion ñii ñëpp nag World War II Veterans Association ñun doom lañ ci ñii ñun ñoo bokka ak Gaf Veterans Association ñoo bokka mbir mi liggéey bi te ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wane ne lii doorin bi la rek ñu ngi wane ne suñ bàyyi tey ñi demoon ñu bëri ci ñoom faatu nañ amul kenn kuñ xam foog naa ñoom ñëpp sax faatu nañ ñun nag suñ association bi taxawoon nañ balaa yëpp di dem xam nañ ne Pa Samba Njaay dem nañ ba Balangaar taxawu ko ba feeñal biram balaa moo laata dem am nañ tam Pa Ibu Jangha nekk Brikama Gambia yëg nañ loolu World War II veterans feeñal nañ ko àdduna bi xam ko moom itam ñu taxawu ko nguur gi ràññee ko ba balaa moo dem ñu jóge fa tam amoon nañ suñ kilifa bu ñuy wax Pa Juma Sow jóge Madina Serigne Mar di papi ki ñuy wax Laay Lemon maami Laay Lemon ñii ñëpp dañ nekk doom yoo xam ne ak i vétérans yoo xam ne ñëwoon nañ maa ngi jégalu nag boo gisee maa ngi wax ni comme que ci olof la dama bugga ndax ñu xam ne tooguñ fii rek tey di wax te ñun tudduñ ay tur yoo xam ne ak ay seede pour wane ne dëgga ñiñ fi toogal mooy suñ baay yeeg suñ maam yoo xam ne dañ demoon lii moo tax ñuy oote tur yii nii wante di jégalu nag pour bañ affaire bi gudda xam nañ ne daje bi baax na te neex na te yàgg na wante di leen gërëm yéen journaliste yi yéen di leen gërëm di leen santa di gërëm di santa ñoo xam ne tam ñëw nañ jàppale ñu di World War di tëjee fii jotaay bi ñu tëj ko ak ñaar ba pare di yaakaar ne yéen it journaliste yi di ngeen ñu dimbale ngeen tasaare ci télé yi ak ci rajo waaw léegi nag ñu ñëw ci laaj
ak question ak answer waaw di leen gërëm di leen sant jërëjëf. mbaɗen kam moylal comme aliyalo ñami ñinte mboko noon ɓe makati squaya pour que ñim programme o press conférence o ñi maɓe ñinte mboko noon ɓe musu kilin fanan sotola mum ɓe arlem diabou bari ka interview nin ka programme o ñi etande allah fi moy ñinte mboko noon e comme aliyalo ñami so ñinte mboko noon ɓe nim media officer do kilin aɓe lorin diak ade fana aɓe programme on sotola comme aliya fa ñami assalamu aleykum ok haalay pulal walla ok comme mbanin kam moy dal comme aliyalu ñami rek ñinte mboko non be makati square in Banjul jang pour que ñim press conference o mabe mu wol wotu veteran family association ye organize makati square jang inde bo be lorini o la media officer so ñinte mboko no abe fenkelale abe kuma koyol itandi mola so ni yajube background ñim on Gambia to our brave dead so jallom wolbe no mo mum fata non wol wotu no wol ya bere janne so wol ya fenke so ñinta mo kono abe kuma ko fana soto la lek pour kal ala ya foy yeah so ito di ma ito Ibrahim okay Ibrahima Ba comme ito fana be ñim founder association kono wol yeah wol wotu veteran family association so ñinte mo kono yemu ite jumal la dingoti wala jumal la mama nte famale tata wala ani na onko fama to mu pura ko tolit ni ya to fi dan mbarin to mu kanke mamadou wuri mo ful la tata wala but according to them la history kamin sata ni itolla batulo they went 100 in number. But among the 100, they came only 3 in number. All the 77 died there. So the battle was not easy. Battle was not easy, definitely. Not easy. So, but Tonya, Niaji, Bilitol Nat, he may consider. Bible may consider Gambia Masukunda for may consider. So it will be a for a fact. One benefits. According to the history, it only happened from Gambia to Gambia. Because it only happened to Bible function. You'll have a shop. Well, happened to Gambia for independence. So you'll have compensation code. Gambia Masakunda will have RVT 8 Luala, Gambia High School Luala, Amitage High School, and Bansang Hospital. But Nina Rajibe Balafalo. Because in 1992, in the farmer Sasata, Samman Hospital, RVT, he was admitted there for 3 months, 2 good days. But every week in Kalara was only $50. This is undone. And the Niajibe, Ninam Bankot, nation and education and health. Ninam Bankot. Without education, there is no nation. Without health, there is no nation. So, it only la Kodoe. RVT 8 law, tolle le kodo Gambia High School law. So ni banko bu katano londo ko. Abu katano jata kende ko. So but sang ajibe wol bang topoto ila dimbal fanam man topoto. So definitely it's very sad. You know? Ntol mi le dimbayal ntol ya no consider.
tol bamal mon consider you know so ni nata be to babol ye minne ke political because okay fine ni ko base ketake what about you so ning dingo da mai nim ba da mai ketake dingo man ketake so wala nyinti ko because abdan sa fal wol banda bal fanan do le to so what sign nim bal banda that's the end of it akamunta ko afata so dingol woto sign kata mo margol wol da fata wala wol ta ketake so sign tol la wulula la do ko anafale na fata ba nim dingo ta ketake la ba da male be ketake sign nim bal banda keta be keno la nyaadi ko to nya man tara ko to nya man tara so bari sign be banko mo be dani lambe the present government ba dani la afana wuli ay lom fe ban ay mako e ban ha ay mako because tol la wulula wala akna gambe kata Gambia wala akna gambe kata Gambia so but you telele they forgot about them ime topoto ime la dimba topoto it's very sad ni na ba ko jibe you go to Senegal you go to Ghana those people are enjoying but what about the Gambia West Africa ni ajibe Gambia to na mata enjoy kan sai don't na mata enjoy kan all these countries are enjoying it's not Senegal every year 21 people ika wala tayla dimbayal kono ika French citizenship yadi so ni nata jibe tol fol we are British figures because ndol wulutale during the colonial days ndol wulutale before the independence so we are British figures but we are not considered being in the entire British embassy got a visa you know it ain't jibe la and which is undone ndole la wulule atina photo phone le phone so Gambia man sakunda fana nyanta wulitale itol fana yentol fana jube yam consider kalon kon dol fana mu banku di wolle yam makoy because dol dem mata kelo keno because ni dara banku ko tongol to la man sakunda la wulte lote ye kelo ke wala na they are enjoying today but dol jang no dol even right to the president pour nana si fam mo so no okay we right to the defense okay ala barka ba munam ila kuma labangoti pour ñim programme munam ila kuma labangoti na kuma labangoti wala ñi Gambia man sakunda wuli lon tol fanal fi ni be nga den kelo yem fanan ya lon kon tol fanal mu banku di wolle Gambia di wolle minti fal nim bal ñu Gambia di wolle wala wuli tata Gambia represent to play a vital role in the whole world at large so ning dunia banku ko tawol ba enjoy ka why not the Gambia ani la masakunda le wulte lote fe fo bi la family ba enjoy ka so Gambia masakunda fana be fana dalle fana ye wule lom fe bang e fana ye mako e pumtol fana na wulu la do ko kana ke zero okay thank you thank you very much okay walam Ibrahima Bati atlem fana ako afaman tatanu wol wotu so nyinta mboko nam fanam be lori nyim musudol fana atlem barikun nankol fama fana atatanu nyi wol wotu ama betale so nyinta mboko fana ate fana ay abe kuma do soto la pour ka diamay momul be ntol jobe kan nyinta mboko no King TV Gambia mbala mbe live nyinta mboko no madam nyinta mboko mbe live King TV Gambia mun c'est mol fono ila to anin jumalem mun tata no wol woto ila family kono assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh bal kontona ba fala alhamdulillah ngani ci am soto ma ni moli diamo so ntina kuma flodo na soto be min fola amno nitalam yaaja bu bariti sajin tala bari dingo 2120 ato force Gambia regimental battalion ato wole teno ay dingol soto dingol bidiang ramatulay bari usay ratu awa bari wol bantale bari dingol soto dingol bidi ramatulay bari mariama bari aninte anin amadou ri bari ntanga mo fla don soto be niminu be diam wala the British crown ti anin na his excellency president Adama Barrow ngala bunda konkon ne fom batata ma yele nyino mba dani ka ayala fon nasi diamuno tos ndefa nimmi ma je ya to moyle sajin talabar ya to moyle ati ko ko customs ay do ko ke depot ay do ko ke atata chele dula ay mo jama ma koy fana chele dula atata nata ay
kunko do ko leke atawo fa hani bututo inene maju hani be bi min kono hani bututo maso. We are really disappointed. We have been betrayed. Malom ba fala nyanka ni ko be dia mo njuso fangole ka fa ka tuna disappointment min soto andun te fama damante pa kindi kamara mo jama nte to pa Usman Diallo nte to be fola do badin kam min fodon wolem ko British Crown ya lonko Gambia was among the people me yatina be iba enjoy kam so ye tol fana ye muru nambal ye muru nankan tol fal min itata celola cele bankoto boma ye namurun kote ke yaro ibe kodo ki kanna ntol nena maji yente bama abe 98 years old sani binda kasam ate do de balu ni sani on fala musul $1,300 nene ya jo wala 1983 sam silla hani be bi min konto bututo amaso pa fali yam pam fama la kay tolta amam kuma fonye fakala fonye ko ndax xam nga ne sa papa mu ngi bokkon sécurité force Gambian regimental battalion dina ma jour taman duma ko xam so man ntoy kam min fo wala His Excellency President Adama Barrow ayam mako e bam British Crown ni ka kodo min kiran ndol fana nga do soto je nene ma soto hani bi min be bi min kono inene manjo inene man dag inene man long e malon fambe dani ote kuke ate fana e mol mako jawla la time ala man e manin ka fal kelay afisiata le dun domandi President ya jamela time afisiata le nun domandi bari mbe bi min jamano min kono tenti ntol be ni mi sole kono mbeni mi sole kono nata dun te fayen sotole nun kabirin wolwobe kela mfatita katu ngami man fenne benefit de man fenne sotoje mfa man fenne sotoje to man fenne sotoje adun fa do nte minu be tatale hani fem ma soto mba fela ban ke bayata amam ma ko ila soto to man tra do ko lambe siri hani fem ma soto please President Mr. President His Excellency Adama Barrow recognize ban na association a recognize ban World War II Association, I recognize ba mako e bang for pa fari mo la kodo di la bang mako ay na kodo di na British Crown yin dukare please help us. Our fathers went to the Second World War. They helped you to be British today. Help us, remember us, give us our dues, please. That's the only thing I have to say. Thank you very much. Thank you very much. Okay, wolem nyimmo so mum be diam kanno anindo fana be no kuma ndingo sotola mu laftaka mun diam la so ise mol fono itenem jumati ani jumale tata nu wolwo nyin kelola ni ila famille kono man may Marietou Diallo jenki suma pañi ko wasaji Ousmane Diallo ko bakaw muta Gambie xam nañ ko ne ci petam ci rek la turam génna be ci jawara bi eti wat ñom suma papa ñoko ngeen dem delu ñun dañ sona family bo xamne len dañ sona because fu nekka ni ñepp ak give up fu nekka ni yeen naka la suñ papa yi di démé dem wol wo xaliss di ñew kiko benefit mamam demut papam demut mom demut léegi nañ ñu oyal ki ñoo jox xaalis bi mu wax ñu ñan lam dee fay xaalis bi because ñun gisuñ dara gisuñ tous suma papa ngi dee 2004 ba léegi man suma papa time British bu daan dem bi moo dunda maa moom maay ñooy ànd ba British High Commission ma ne ko waaye léegi fu mu nekk ni gisatuñ dara tegal ñu si suñ defee celebration ba pare ñu ne ñun di bamti yi ne ñëw after di programme ñoom biñ def ñu ñëw fii ñu ñoo jox butéeli ndox loolu saaga bu mag la si ñun bu ñu ñuy yeb bu ñu fayantoo ne ñu respect suñ bàyyee tax ñu am jaama si biir réew bi fu mu nekk nii British si soo gisee ñu am jaama ñun suñ bàyyi ñoo tax ñu am jaama fu mu nekk nii ne ñu gëstu ñu faale ñu nañ doxal dëgga li yàlla bëgg a yonent bi bëgg ko nañ doxal dëgga si barke salaatul faatiha Allah baraka baake ok jërëjëf ok mbaɗin kam moylal jannom ñim fenko kono ɓe mol fenke kanne ya fenkel kanne so sa ñinta boko non ɓe mol itandila wol ya safe nun damin no mol jamal lebi jeno ni ya joɓe wol bi janne
Okay. So ni aljube wali ni safe janka molita ni history kono so right now King TV Gambia be ñing tandale in memory of the fallen from 1939 to 1945 wali safe jang Okay, wolem safeta jan so nyinta mokono ni aljube so this all about like yenyi jube is no Yo. hey. Homaso. Okay, mbani kam moy lalu jannol programme oti so sain tol ka laban janne ala barka bake